Me again, dalam you tanya I jawab. Okay, you tanya I akan jawab. Boleh tak macam tu? Sama macam Ifan kali. But anyway, so ada satu soalan ni daripada Anwar. Elemen apa perlu diperhatikan dalam study market ataupun kompetitor sebelum keluarkan produk? Okay, there are few things yang you boleh buat untuk buat market study. Saya always perhatikan pertama pasal pricing lah. So if you want to know pricing yang you letak tu sama ada okay ke tak dalam market tu. Biasanya kompetitor you jual harga berapa? Berapa yang paling mahal, berapa yang paling murah? So do you want to cater the masses, you want to cater the orang yang high end, ataupun you want to cater the low end punya market? You have to define that lah. So once you define that, then that's why benda tu datang daripada market study from your competitor lah. The second one is about the demand yang you boleh tengok daripada market yang you study tu. Contoh competitor you ada demand banyak ni, yang satu lagi ada demand banyak ni. Mungkin ada certain loophole yang you nak cover. So sebenarnya orang yang dekat dalam market ni, dia mungkin tak boleh nak cater semua audience dan tak boleh selesaikan semua masalah. So bila you datang as a competitor orang ataupun orang yang baru nak masuk dalam industri tu, you cuba untuk somehow complement dia punya problem. So tak semua benda yang kita boleh selesaikan dan tak semua benda kompetitor kita boleh selesaikan. Confirm mesti ada loophole punya kat dalam industri tu. Mesti ada part-part yang orang lain tak dapat solve kan. So that's where you come in. You come in and bring the solution. From these solutions, we want to know how much value yang kita boleh bagi kat klien kita. At the same time, they afford to pay the price. So itu yang kita nak kena tengok. Yang ketiga, mungkin yang saya akan tengok adalah macam mana diorang ni public's opinion about the brand ataupun the company itself, whether they are willing to take the services, apa feedback dia, diorang suka ke tak company ni, diorang tak suka ke apa. Jadi semua benda tu you can get the feedbacks from them, so you don't have to do the validation again. Sometimes diorang dah buat survey dah pun dan kita boleh check daripada komen orang, macam mana respon orang, macam mana dan sebagainya. In fact daripada marketing yang diorang buat tu, they already spend on the marketing, so you don't have to spend again on the marketing to do validation. Sometimes you can get it from your competitor. But benda yang paling sure adalah kalau you boleh pergi jumpa terus owner dia ataupun some of the employees dia dan engage teruskan orang, tanya orang terus. Itu lebih senang lah. Saya bagi tahu 3 je, tapi I think a lot of things yang we can gather the information coming from our competitor, or in fact saya tak nak panggil competitor aku, mungkin our friends dalam industri tu. So like what I always say dekat dalam most of my video is, don't compete with your competitors lah. Somehow don't compete with them, but try to complement them and be friends with them. So benda tu lagi bagus lah kot. Is it necessary to have an icon in order to grow fans of your brand? If tak ada icon, how? Maksudnya soalan Diba ni mungkin lebih kepada perlu ke ada seseorang yang boleh dijadikan figure kat dalam bisnes tu. Bagi saya sangat perlu. That figure can be someone, it doesn't have to be the CEO, tapi bukanlah the most important thing to have that one, but to have figure tu, it can be someone from your customer service. Sebab apa? People want to have a reference point bila mana diorang nak interact tu. Sometimes they don't want to interact with brands unless kalau you ada big brands lah. Kalau you only a small brand, you need to have someone yang can be the front face of the brand, but also jangan limitedkan kepada dia sahaja. Contoh macam itulah. Maksud saya tu, it can be multiple of people yang communicate with your clients. It can be someone from the PR team, public relation punya team. It can be someone from the customer service punya team. Tapi most of my business, saya memang tak gunakan saya lah sebagai front face ataupun orang yang bercakap. Usually kita akan ketengahkan orang-orang yang ada talent, boleh cakap dengan orang, boleh engage dengan customer, So bagi saya benda tu membantulah untuk business. Okay, tapi ramai orang cakap as a founder perlu ke buat personal brand untuk you punya business kan? Bagi saya macam tak adalah perlu benda tu, tetapi it might help lah. That is not the most important thing kat dalam business. So go figure lah, try and test out macam mana. Tapi bagi saya untuk ada icon tu perlu. It doesn't have to be you as the business owner. Dan ni soalan daripada Mashi Zakaria. How you manage to come back stronger when any hurdles ataupun problems? Okay, so I always do postmortem lah and reflect. Always reflect on your plan and your actions. So whether you trying to solve the problems or trying to go through the hurdles, or you trying to make excuses to yourself. So for me, semua orang ada problem, semua orang ada masalah bila buat business. Tak logik lah kalau you buat business tak ada masalah. Tetapi what makes you different from someone else is when you actually bangun balik daripada masalah you. It's normal to have problems, you have to acknowledge that. It's nothing new. You need to tell yourself it's okay to have problems. And in fact kalau tak ada problem tu lagi saya risau, sebab kalau tak ada problem tu maksudnya you ada problem lah. Sebab kenapa tak ada problem kan? Maksudnya you mungkin tak buat kerja sebab tak ada problem. Because if you buat kerja, confirm ada problem. So sekarang ni, what makes you different from someone else is how you want to cater the problems and how you want to bangun balik and selesaikan masalah tu lah. I think that's the most important part. I am the type of person yang very rational and not emotional. So for me, saya memang akan try to find the solutions lah. So I try to consult with a lot of people, try to engage and ask them whether they can help me out. Macam tu lah. Sometimes juga kita bukan boleh selesaikan semua masalah. So kita kena find those people yang boleh tolong kita lah. Having a good
good support system. It can be whether your family, your friends, and for me, it's my team lah. So my team helped me a lot. It's not just me trying to build up the company, it's my team. So my team is the one yang always giving me advice, trying to grow the company with me. Abang Afiq nak tanya, macam mana nak growkan bisnes yang berkaitan dengan service during pandemic ni? Macam photographer job almost 60% tak jadi. Sebenarnya untuk services punya bisnes ni, you boleh buat banyak benda secara online tau. Contoh, orang boleh hantar produk kat you dan you boleh buat photoshoot kat rumah ataupun kat studio, ataupun orang boleh hantar barang kat you and you boleh curate that with your content creator. You kena bagi the solution to the business owner. Sebenarnya waktu pandemic ni lah sepatutnya fotografi and videografi punya industri ni sepatutnya boleh make a lot of money. It's just that the awareness to the business owner tu agak kurang. Your part is to create that kind of awareness. Sebab apa saya kata macam ni? Sebab business owner semua affected and dorang semua kena divert to something else to make sure they pay attention to their product. Dan dorang ni mungkin banyak dorang buat offline, tapi sekarang ni semua wajib online. So that's where you come in as a photographer or videographer. You kena providekan that services. You tak boleh main mainstream punya style, create a marketing product, a marketing tools, you bagi dekat business owner, try bagi dalam format yang dorang boleh gunakan sebagai online. If you get what I'm saying. Tapi you kena educate benda tu, sebab banyak business owner masih ada lagi. In fact dah pandemic dah almost a year, masih ada lagi yang degil nak pergi pada online. Saya tahu benda ni sebab saya dapat banyak soalan macam tu. So my advice is to all business owner, divert to online, and to all photographer and videographer, you need to give them solutions. I think the services punya business won't die. It's just that how you adapt with the situation. So that's that. For those people yang buat wedding, sekarang ni wedding memang satu keperluan. Maksudnya semua orang akan kahwin, dan sebenarnya event kahwin ni adalah satu event agak sentimental, dan it's a moment yang people want to capture. Whether we like it or not, it's always there. Like purely market yang memang sampai bila-bila pun akan relevant. Waktu PKP tak PKP, benda tu still relevant. Jadi sebenarnya memang kalau saya nak kahwin, saya memang akan cari photographer atau videographer walaupun waktu pandemik. Cuma cara dia punya media waktu PKP ni, waktu pandemik ni lain lah sikit. So that's why saya kata you kena propose, okay, kita nak mungkin buat konsep ni so that you can keep your photo or video, tapi different way lah. Tak ada tangkap gambar event kan. Families nak tahu apa yang berlaku. Okay, diorang nak kahwin online, they wanna hear stories about your wedding. You as a photographer or videographer, tolong curate that stories yang boleh dorang sendkan kepada saudara mara dorang. I think this is some of the thing yang orang tak buat lah. Still a loophole yang you can explore. Betul tak? You need to have innovation lah. You need to innovate the product that you want to deliver to them. Tapi betul lah Jul, memang tak ramai orang buat. Sayang. Padahal benda tu memang confirm orang nak. Setiap hari orang kahwin waktu pandemik ni, orang nak capture the moments. Like siapa tak nak capture the moments kan? Itu penting. Ambil degree dalam business ke? Tak. Sebenarnya saya tak tahu lah macam nak emphasize benda ni. Sebab like you don't need a degree in business to do business. In fact, siapa-siapa je boleh buat business. You tak perlukan pun degree untuk buat business sebenarnya. Maksud saya, you tak perlukan lah. Sebab dia bukan nak buat business ni perlukan requirements untuk ada degree. Cuma what I'm trying to emphasize is that having a degree can help you a lot in terms of not on just a knowledge lah, but more than that, skills and whatnot. But also I don't say that this one is the most important thing dalam business, but actually the one that can grow your mindset. Ni soalan pada Hana. How about F&B punya line business, macam mana nak grow sebab makanan ni biasanya murah? Okay, I beg to differ yang makanan murah. Ada makanan mahal kan? So apa bezanya makanan murah yang mahal kan? So mesti ada orang jual makanan mahal. Dalam mana-mana industri ada mahal ada yang murah. Cuma sekarang ni what we want to check is about the margin. Kalau you buka restoran, you kena tahu kalau restoran you ada 50 meja makan. So kalau lah customer you datang, katalah occupancy rate you about 50%, maksudnya 25 meja yang akan penuh daripada 50 meja. So kat situ je income you very limited lah. So if you want to grow your F&B punya business, you kena buka restoran lain. So you main regional punya area. So macam tu lah kalau you nak growkan business restoran you. Memang tak ada cara lain. Tetapi kalau you nak buka cawangan lain dalam keadaan margin you terkawal, you kena make sure that you have right SOP, right guideline, dan bila you hire orang, orang tahu apa nak buat. Benda tu boleh naikkan lah lagi you punya revenue. Other than that, you can expand whatever you have dekat restoran tu, ataupun you boleh add on a new products. Maksud saya menu yang boleh orang datang lagi. But that's that lah. Kalau you nak grow tremendously, you need to attract a different market segment lah kat negeri lain sebagai contoh. Or else you want to go online. Go online, it's very unlimited lah. That's why saya kata kalau you F&B ni, it can be anything kan. Kalau you jual cookies kan, you jual online, mampus lah. I rasa macam ramai gila orang nak beli kan. It depends lah. Ni saya kata kalau you buat retail lah. Why most of good product, example Aina, Faith Floor, never sell their product dekat Guardian Awards? Ini soalan pada Nashams.
To be honest, I don't know kenapa diorang tak pergi jual kat Guardian or Watson. Cuma kalau you nak jual kat retail ni, dia akan ada cost lah. Depends on the strategy of the business. Kalau nak jual dekat retail ni, macam you nak jual kat Aeon ke, Giant ke, Tesco tak ada dah kan, Guardian ke Watson ke, you kena bayar listing fees. Kadang-kadang listing fees ni yang mahal, and setiap branch tu ada listing fees ni untuk setiap SKU. So benda tu yang mahal. Tapi depends lah, kalau you berminat untuk buat, dan tak ada masalah. Sebab kadang-kadang dia boleh alleviate you punya produk punya brand bila mana you masuk Guardian atau Watson. It depends. Dan ada juga orang yang tak nak masuk sebab dia nak jaga identity dia. You can only get that product dekat agent dia instead of kat retail. Dia nak buat benda tu eksklusif sikit lah, so dia nak support agent dia pun macam tu juga. So saya tak boleh nak cakap lah produk-produk dia ni sebab saya bukan owner business tu kan. Tapi ada pro and cons, and tak ada masalah pun kalau tak nak buat. Dia panggil distribution channel. Kalau distribution channel you dekat retailers, dan kepada retailers lah. Kalau distribution channel you dekat agent, dan dekat agent lah. So depends on what you want and how you plan your distribution channel across your platform. It's only a platform, so choose it wisely lah. Usually kalau nak masuk retail ni, ada yang request a certain MOQ, ada yang tak. So it depends on the agreement lah. Tapi kalau you tak boleh nak ikut demand MOQ tu, dia akan jadi problem lah. And also payment ni lambat sikit. Kalau macam you jual distribution ke agent, payment ni cepat lah. Kalau you pergi jual kat ni, mungkin payment dia after 30 to 45 days ke, depends on tempat retail yang you letak. So after you letak barang, after barang tu jual ataupun barang tu letak kat situ, 30 to 45 days after baru dia akan bayar. So biasanya orang yang masuk kat retailers ni biasa modal dia banyak lah. So that's why kita panggil dia macam produk yang company yang agak established. Kalau orang yang tak suka keluarkan modal banyak, then probably dia akan buat dia punya distribution channel sendiri lah. Kalau tak, dia just guna whatever platform because they have money. That's all for You Tanya I Jawab session. Hopefully keep it coming. If you have question, letak dekat comment below. Definitely I'll try to answer any of your question dekat comment below. Okay, see you next time. That's how you grow your business.